Good evening, dear friends. Welcome to lesson 37 of the beginner level, and we're starting with the intention. Rabash, article number 936, the time of redemption. Since man was created with a will to receive for himself, because obtaining the real pleasures requires being rewarded with the good adhesion first, called equivalence of form, meaning that his aim will be for the sake of the Creator, called in order to bestow, which is the quality of the Creator who is called the Giver. Рабаш 936. Время избавления. Человек создан с желанием получать для себя, а поскольку для того, чтобы удостоиться истинных наслаждений, необходимо удостоиться сначала слияния, называемого уподоблением по свойствам, то есть привести в соответствие свое намерение, чтобы было ради небес, что означает отдавать, что и является свойством Творца, называемого отдающим. And our intention is to unite and delight the Creator. Наше намерение объединиться и насладить Творца. So last time we talked about the adjectives. В прошлый раз мы говорили о прилагательных. We started learning some of the adjectives from the list. Начали изучать различные прилагательные, цвета, материалы, and just fact adjectives. Это прилагательные, которые обозначают факт, да, то есть они фактические. Let's practice some more today. Давайте сегодня попрактикуем и сделаем упражнение. Okay, so exercise 5.4. Rewrite the words correcting the spelling. Перепишите слова, исправляя написание, орфографию. For example, we have white. We've got a problem here. Okay. Let's see who can actively participate. Посмотрим, кто активно может участвовать. I can see that Natalie, Karen, Юля, Karen, Ольга Иродская, Раса. Я постараюсь. Okay, so the next word, brown. Can you correct the mistake here, Natalie? Brown. B-R-O-W-N. Good, brown, коричневый. Now number 2, cream. Юля. C-R-E-A-M. Good, cream, кремовый. Number 3, orange. Karen. Orange. Great, оранжевый. Yellow, number 4. Ольга. Y-E-L-L, по-моему, O-V, Yes. W. O-W, good, yellow, желтый. Number 5, purple. Раса. P-U, по-моему. P-U, good. A-P-L-E. Good, purple, фиолетовый. Number 6, blue. Natalie. E-L-U. И, да, или I, я всегда их путаю. Blue. B-L-U-E. И. Yes. Blue, голубой. Голубой или синий, два значения. Number 7, green. Юля. G-R-E-E-N. Good, green, зеленый. Well done. Exercise 5. You have to match the pictures to the correct words. Here's the material. Здесь у нас материалы. Like this one is paper, бумага, and paper значит также бумажный.
Number one, Karen. One – это wool. Wool, very good. Wool – шерсть и шерстяной. И также шерстяной может быть обозначаться другим словом. Woolen, да, это может быть woolen, также woolen scarf, например, шерстяной шарф. Okay, number two. Ольга. Silk. Silk, very good. Silk. Silk, шелк и шелковый. Good. Number three. Раса. Glass. Very good. Glass, стекло и стеклянный. And number four, Fabric. Natalie. Ткань. Fabric. Ткань. Good. Ткань, тканевый. Right. Текстильный. Right. Okay, well done. Now exercise 6. Write the words from the panel next to opposites. Тут у нас даются две противоположности. For example, shallow, мелкий, неглубокий, deep, глубокий. So you have to find the opposite. For example, far, Юля. Near. Близкий. Near. Right. Far, далекий, near, близкий. Number 2, dirty. Karen. Clean. Clean. Very good. Грязный, чистый. Что означает, я не помню. Tight может значить несколько вещей. Tight, первое, это как бы такой тесный, тугой узел. И то есть это что-то такое тугое, где мало места, обтягивающее, может, да, платье, например. And the opposite? Я не знаю. Может, high тогда? Но это high, это высокий. No, it's loose. Loose. Это Loose значит свободный. Например, свободное платье, свободная одежда. Loose clothes. Свободные волосы тоже распущены будут. Loose. Right. Okay. So tight, loose. Или loser. Нет, это другое слово. Я знаю. Это другое, да. Lose. Lose – это терять, проигрывать. Да, отсюда будет loser. Это немножко другое. Да. Ну, похоже, но все-таки другие слова. Окей. Number 4. Natalie. Low. Low. Низкий. High. Высокий. Good. Number 5. Heavy. Юля. Light. Легкий. Right. Heavy – тяжелый. Light – легкий. And long. Karen. Short. Short. Long – длинный. Short Длинный, – короткий. короткий. Right. That's right. Okay. Good. Exercise 7. You have to mark the correct picture for each word. Нужно отметить правильную картинку для каждого слова. For example, here it's narrow, right? Narrow. We found narrow, узкий, like a narrow road. Picture 1. Ольга, if you can. I can. Это cold, A. Sorry, number 1. Number Wide. wide. Wide, это широкий, это будет C. Good. C, like wide road. Right. Раса. Так, cloud. Не помню тоже, что такое. Loud TV. Громкий. Громкий, может? Yes. A, that's right. Okay, good. Number 3, cold. Cold. Наталья? A. Холодный. Right. Холодный, like a cold drink. Холодный напиток. Number 4, heavy. Юля. Heavy. Тяжелый. B. Right, like a heavy bag. And number 5, Karen, small.
Ой, я пропустила. A small number B. Right, a small fly. Маленькая муха. Good, well done. And we have a listening exercise. Just repeat and tell the word and translate the word. Просто повторяем и переводим. So it's 5.8. Ольга. Shark. Это Sharp. острый. Острый, like a sharp knife. Good. Number 2. Раса. Shallow. Shallow. Yes. You can say that about a river or a person. You can look at the pictures here. Неглубокий, да, shallow. Неглубокий, right. Неглубокий, мелкий, поверхностный. Можно сказать о реке, да, неглубокая река, или о человеке тоже можно сказать a shallow person. Right. Good. Number 3. Natalie. Far. Я не услышала, вместе с тобой он говорил. Мгм. Far. Быстрый, Far. Far. Далекий. далекий. Right. Юля. Tight. Tight. F. Тугой. Right. Good. Тугой или обтягивающий, или тесный. Number 5. Short. Karen. Short. Короткий. Good. Number 6. Loose. Ольга. Loose. Свободный. Right. Number 7. Свободный в значении не то, что он свободный, да, он бегает на свободе, а то, что он как бы просторный, да, то есть он не обтягивает, он такой. My dress is loose. Sorry, my what? My dress is loose. Yes, my dress is loose. Yeah, мое платье просторное, свободное. Okay. Lost или loose? Или my, или Loose. еще my, можно сказать my style, my fashion is loose. Loose, можно Более сказать, свободно. I prefer loose clothes. Да, я yes. предпочитаю свободную одежду, loose clothes. Мгм. Но также можно сказать a loose woman, да, как бы Да. распущенная женщина, тоже можно сказать в таком смысле. Right. Number 7. Light. Light. Кто у нас по Я, списку? по-моему, да? Мгм, Light. Раса. Легкий. Легкий, right. It has several meanings. У него несколько значений. Да, мы знаем свет, светлый. И здесь heavy, light, легкий. Number 8. Natalie. Quiet. Quiet. Спокойный, тихий, молчаливый. Тихий. Да, тихий. Спокойный немножко другое, да, а здесь как бы то, что тихий, Тихий, молчаливый. молчаливый. Right. Okay. Good. And we'll do some of the work later with these words. Это, насколько помню, мы сделали. 25.3, 25.4. Это мы сделали, да, ведь не так ли? Делали. Okay. So 25.5. Let's listen to the audio and answer questions. Мы послушаем аудио и должны будем ответить на вопросы. Затем мы опять же прослушаем, да, и повторим. То есть мы слушаем 2 раза. So it says Bramore is a large town in Scotland, and you have true, false, or not given. Верно, неверно и не дана информация, не дано. There are lots of lakes near Bramore. There are a few old buildings. Bramore has only a few hotels.
Kirsty works in a large hotel. Kirsty is not very busy on weekends. And Kirsty goes to a cafe with her friends. И мы также вспомнили, что мы изучали слова, которые означают количество. Да, мы говорили, что есть слово some. Что значит some? Которое мы можем использовать со множественным числом. Несколько. Несколько. Да, то есть more than one, больше, чем один, но мы не знаем, сколько конкретно. Then there is a few. Меньше, чем сам. Да, то есть это как бы мало или несколько, но не так много. То есть несколько, не так много. Then lots of, Много. много. И мы говорили, что есть также много, да, этих синонимов. Слово много a lot of, да, может быть a lot of. Это то же самое, что lots of. Lots of это более такой разговорный вариант. A lot of более нейтральный. Затем есть many, like many trees, много. Это все с исчисляемыми мы можем употреблять. Lots of trees, a lot of trees, many trees. А с неисчисляемыми, например, такими, которые мы не можем посчитать, ну, мы эту тему не брали, но забегая вперед, скажу, например, информация – это неисчисляемая, да, much. Мы можем сказать lots of information, a lot of information и much, not much information, да, обычно not much в отрицании или в вопросах. Okay, so we just revise the words and let's listen to this exercise and answer the questions. My name's Kirsty. I live and work in Braymore. It's a small town in the mountains in Scotland. There are lots of trees and a few lakes near my town. It's beautiful here. In the centre of my town, there are a few old buildings. There's a beautiful church and an old castle. There are lots of hotels and cafes too. Braymore is very popular with tourists. Lots of people come for a weekend break. I work in a bar in a large hotel. It's horrible. It's very crowded every weekend, and I'm very busy. But when I have some free time, I go to a cafe with my friends. Okay, so let's try to answer the questions. Давайте попробуем ответить на вопросы. So, number 1. There are lots of lakes near Braymore. Юля, is that true or false? That is false. I think that's true. Let's listen to it again. My name's Kirsty. I live and work in Braymore. It's a small town in the mountains in Scotland. There are lots of trees and a That's few correct. lakes near my Well town. done. Yes, a few lakes. Right. So that's false. Good. Number 2. There are a few old buildings. Karen? Сейчас, секунду. False это правильно, да? False – это неверно. True это верно, false это неверно. Right. A few building, I think true. Yes, that's true. Good. Okay, number 3. Braymore has only a few hotels. Olga? It's true. Is it? Let's listen.
It's beautiful here. In the centre of my town, there are a few old buildings. There's a beautiful church and an old castle. There are lots of hotels and cafes too. Okay, that's not true. That's false. She says there are lots of hotels. Okay, number 4. Kirsty works at in a large hotel. Is that true or false? Rasa. Вот ты не помнишь, что hotel это точно, а large или не large, не Okay, помню. let's listen to it again. Braemore is very popular with tourists. Lots of people come for a weekend break. I work in a bar in a large hotel. So, Yes, Rasa? true, large hotel. Yes, that's true. Number 5. Kirsty is not very busy on weekends. Natalie? It's false That's false. because Christy is very busy. Kirsty. Kirsty is very busy on weekends. Right. And number 6, Kirsty goes to a cafe with her friends. Yulia? That's true. That's true. Well done. And now let's listen and repeat. Будем слушать по предложению, повторять и переводить. Okay. My name's Kirsty. I live and work in Braemore. Karen? My name is Kirsty. 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 I live in... Где? Listen. My name's Kirsty. I live and work in Braemore. I live and work in Braemore. In Braemore. Right. Меня зовут Кирсти, я живу... Меня зовут Kirsty, я живу в городе, работаю и живу в городе Braemore. Braemore. Good. It's a small town in the mountains in Scotland. Ольга? In more in a Let's small listen. It's a small town in the mountains in Scotland. it's a small town in a mountain in Scotland. Right. Это маленький город в горах в Шотландии. Very good. Next. There are lots of trees and a few lakes near my town. Rasa? There are a lot of trees and a few lakes. Не помню, сколько. Yes, a few lakes A few lakes in my town. near my town. Какое было? Где my town? Около моего города, да? Yes, near, Near вблизи my от моего, town. вблизи моего города. Right. Да, есть много деревьев и несколько озер возле моего города. Right. Okay. Next. It's beautiful here. It's beautiful here. Здесь очень красиво. Yeah, you can translate some more, еще немножко. In the centre of my town, there are a few old buildings. In the center of my town, there are a few old buildings. Good. Лолочка, а почему она говорит in the center, потом в середине of my town? Опять обстоятельства места, как ты говорила? Yes, yes, you can start with this. Yeah. Thank you. Да, в центре моего города есть there are lots of old buildings. Есть много старых зданий. Okay. There's a beautiful church and an old castle. Юля? There
is a beautiful church and an old castle. Good. Сокращенно будет there's, да, there's. Мгм. There is сокращенно будет there's. Right. Good. Здесь есть beautiful, да, красивая церковь и старый замок. Very good. There are lots of hotels and cafes too. Karen? There are lots of hotel and Cafes. cafes. There are lots of hotels and cafes Cafes too. too, также. Right. Есть также много отелей и кафе. Right? Braemore is very popular with Ольга? tourists. Braemar is very popular of tourists. With tourists. With tourists. Braemar очень популярный у туристов. У туристов. Right. Good. Не уверена, правильно я написала Braemore или нет. Okay, next one. Lots of people come for a weekend Трасса. break. Lots of people come. Lots of people. Lots of people. Come on, по-моему. Come Come of weekend. for a weekend break. For a weekend break. Много людей приезжают на, ну, так скажем, на перерыв выходной. Да, на Выходной, да. выходной перерыв. Right? Break это значит как бы перерыв, Перерыв, отпуск. да. Да, то есть не длинный отпуск, а такой короткий. Okay? I work in a bar in a large hotel. It's Natalie? horrible. I work in a bar in a large hotel. It's horrible. Я работаю в баре в большом отеле. Это ужасно. Right. It's very crowded every weekend. Юля? It's very crowded in the weekend. Every weekend. Every weekend. Это очень... Не помню, crowded. Crowded, переполнено, много народа. Он очень переполнен каждые выходные. Мгм. Это And I'm very можно... busy. Мгм. Вот, да. Спасибо. And I'm very busy. И я очень занята. Right. But when I have some free time, I go to a cafe with my friends. Say again. Мгм. Just a second. Every weekend, and I'm very busy. But when I have some free time, I go to a cafe with my friends. I'm very busy. Это Это то, что... предыдущее было, да. Это предыдущее, а здесь я немножко растеряла. It's okay. Let's listen again. And I'm very busy. But when I have some free time, I go to a cafe with my Karen? friends. For 3 times, I go with my friends to the cafe. Right. But when I have some free time, ну, когда у меня есть свободное время, Вот, я не поняла начало.
But when I have some free time. Мгм. I Это go. выражение. То есть это как бы but, но когда Но. я, да, порядок слов такой. When I have some free time, I go to a cafe Кафе with my friend. with my friend. Когда у меня есть свободное время, я иду в кафе с своим другом, Своими с друзьями. моими друзьями. Да. Да, в английском языке, что очень удобно, всегда фиксированный порядок слов. Мы не можем, как бы, если мы меняем порядок слов, то меняется значение. То есть, потому что многие слова могут быть одновременно и существительными, и глаголами, и прилагательными, да, поэтому сначала всегда идет subject, подлежащее, subject, затем verb, да, то есть это короткое предложение. I have, да, например, или I go, я иду. Но предложение не может быть всегда таким коротким. Subject, они более распространены. Subject, verb и потом object, дополнение. Например, I have some free time. У меня есть свободное время. Да, I have – это подлежащее сказуемое. Some free time – это object. Затем бывают, то есть вот это предложение, оно двусоставное. When I have some free time – это подчиненное предложение. I go to a cafe – это главное предложение. Но могут быть также слова обстоятельства, например, когда, да, when I have some free time, или today I have some free time, или yesterday I had some free time. Затем также обстоятельства времени можно поставить в конец предложения. После object идет обычно место. Например, I go to, может не быть объекта, не может. I go to a cafe. Я иду куда? В кафе. With my friends. Это уже дополнительное, косвенное дополнение. С кем? С моими друзьями. Ну, мы это более подробно будем изучать далее. А сейчас давайте перейдем дальше. Мы также говорили о определенных и неопределенных артиклях, и мы говорили, что когда мы говорим об окружающих нас вещах, местах, магазинах и так далее, то они все определенные, да, то есть мы описываем какую-то ситуацию, и мы говорим об определенных вещах. Если мы вводим новую информацию, это будет выражение, например, there is, there are, да, то есть это неопределенно, что-то новое, то там у нас либо there is a, да, there is a beautiful garden, there is an old castle, это новая информация, неопределенный артикль. Если мы продолжаем говорить об новой информации, то уже это будет определенный артикль. Тут у нас конструкция, когда мы говорим о определенных местах. И поэтому the lakes are beautiful and the beaches are quiet. Английскому языку присуща такая двусоставная конструкция. То есть даже если мы говорим о ком-то, ну, он красивый, да, то есть he's handsome, например, или she is beautiful, то часто употребляют два прилагательных. She is pretty and nice, да, то есть она красивая и милая. И здесь у нас также двойная конструкция. The lakes are beautiful and the beaches are quiet. Озера прекрасные и пляжи тихие. Да, то есть обратите внимание, что часто употребляются конструкции, которые включают либо два предложения соединенных and, либо два прилагательных соединенных and. Okay, so Olga, let's continue. The sea, Sea, the sea is blue and Nice. the sun is hot. Good. Море голубое и солнце горячее. Good.
или жаркое. Right. Okay, the sea is blue and the sun is hot. Number 2. Rasa The beach is busy is busy. The beach is busy. and the hotel And the hotels are ugly. ugly. Yes. А что такое ugly? Некрасивые, уродливые. А? Мгм. Пляж полный народа, да, шумный, также можно сказать, и отели некрасивые. Right. Number 3. Natalie. The city is old and the buildings are beautiful. Right. Город старый и здания красивые. Right. Тут все у нас определенное. Good. Number 4. Юля. The restaurant is good and the waiter is friendly. Good. Ресторан хороший и официант дружелюбный. Good. Number 5. Karen. Yes, the countryside is beautiful and the mountains are large. Good. Can you translate it? Yes, сельская местность Можно красивая. сказать природа, да, здесь можно сказать как природа. То есть здесь имеется в виду, да, сельская местность, как бы за город, но тут имеется в виду природа там, да, то есть как бы природа красивая. за городом. Загородная природа, можно сказать. Мгм. Yes. Загородная природа красивая и горы высокие, большие. Большие. Good. Right. Ольга. The town is small and shops are quiet. The shops, да, The конкретные. shops are quiet. Good. Город маленький и магазины тихие. Тихие. Right. спокойные. Да, вот хотела подчеркнуть countryside. То есть по-русски мы говорим «я люблю быть на природе», а в английском языке будет I love being at the countryside. Да, хотя мы знаем слово природа nature. I love being at the countryside. И здесь как бы имеется в виду природа. Не то, что как бы я люблю быть в сельской местности, а имеется в виду природу в сельской местности. Right. Do you have any questions? Вопросы? Okay. And exercise 7. Fill in the gaps using the words in the panel. Заполните пропуски, используя слова в панельке внизу. Да, у нас тут картинка. We have an image here. We have things and places here. Like we've got cars, we've got churches, shops and cafes and a factory, right? And parks. So you have to use the words some, lots of, a few, some again, a few, some, a few. For example, there are lots of buildings. Есть много зданий. Раса, number 1, shops. There are a lot of. Good. There are lots of shops. Good. Number 2, Natalie. Trees. There are a few trees. Там Very good. несколько деревьев. Yep. Лола, я извиняюсь, это не будет сам, потому что few это еще меньше. Few, Да, ну допустим, это цветочек тут few, а деревьев тут не сам.
Да, можно сам сказать. Ну, как бы a few это 2-3, да, то есть как бы some, there are some trees, right. Хотя тут у нас дано 3 раза a few, так что мы можем использовать. Да, there are a few trees. Оставим это. Магазинов тоже здесь много, аж 6. Some. Sorry? There are some shops. Здесь аж 6 магазинов. Да, здесь тоже lots Окей, of. let's see. Давайте посмотрим, как у нас пойдет, да. Да, наверное, тут машин будет много. Давайте исправим. There are some shops. Их, в принципе, не так много. Окей, number 3. Cars. Юля? There are lots of cars. Good. There are lots of cars. Right. Okay, I'll just going to cross off some words. Churches. Karen? There are a few churches. Good. Есть пару церквей. Good. Yes. Костелов. Церковь, костелов. Right. Sorry, not this. Okay. Olga. Flowers. There are some, no, there are few. A few. Yes, Yes. flowers. Good. Number 6. Cafes. There are some cafes. Some cafes. Yep. Okay. And number 7. Parks. Natalie? There are a few parks. Right. Несколько парков. Good. Okay, well done. Now tell me a little bit about your towns, about your cities. What is there in your cities? And Natalie, tell me about your town, where you live, using the words lots of, some, a few. I live in a small city near the river. Near a river. There are many old buildings in the town. There are a few churches, a few Cathedrals. Всегда множественное число. and a synagogue. And a synagogue. Right. Synagogue. Good, thank you. Okay, if you say a small, then it will be town, not city. Okay, small town. Right. Да не говорим small, да? No, you can say small town, but small city — это как бы маленький большой город получается. Потому что city значит большой город. Okay, good. Yulia, tell me about your place. Tell me about your town or city. I live in a small town. There are some shops. There are some cafes. There are a few parks. There are some что я забыла завод. Factories. Factories. Good. Okay, thank you. Karen, tell me about your town. Yes, I live in Haifa. I live in a large city. There are many buildings. There are lots of
stores, shops, cafes. There is a beautiful sea and a beautiful seaport, как сказать, Right, yes, seaport, yeah. seaport. There are many museums, and many schools and universities, and many other colleges. Right. Or you can say, and many other interesting places, or just many interesting places. Много интересных мест. Interesting places. Добавим. And there are many mountains. This is the Haifa. The Haifa, это горная местность. This is a mountainous mountainous places. mountainous town. Mountainous town. Горный город. Mountainous. Okay. That's how it's spelled, mountainous town. Okay, well done. Olga, tell me about your place, about your town. I live in the beautiful village. There is near the river. There is a church and small shops. And there are some small shops. No, there is. There is small shops and post office. There is library and club in my village, and there is a small hotel, or there is a small hospital. Hospital. Right, great. Rasa, can you tell us about your town? I live in Vilnius. This is the capital of Lithuania. Right. And we have что мы имеем? Я на русском не знаю. Sorry. We have there is there are a lot of buildings. You can say there are a lot of beautiful buildings, old buildings. We know from adjectives. Старый город, нет, old town. In the old town, yes, there are many beautiful buildings in the old town. And some theaters. There are some theaters. Yes, one synagogue and a lot of museums. Museums, right? Museums, good. And a few parks. And a few parks. Okay, well done. Okay, and we also we'll start a new topic, given reasons. Да, мы говорили о союзах, слова, которые соединяют два предложения. Мы говорили, давайте вспомним, какие союзы мы знаем. У нас там был список fanboys. Союзы, которые соединяют два предложения. So, да, and это и so, поэтому, yet, все-таки, или может иметь значение еще нет, или уже. Nor. Yes. И не. И не. Еще у нас есть F и B.
Это не помню. For, For. поскольку, да, поскольку. And But Но. but, да, but, но, и еще один or, или. И вот сегодня мы берем союз, он because, да, потому что, поскольку эти союзы обозначают причину, почему, да, почему что-то происходит. И вот когда мы объясняем, когда мы даем причину, то есть отвечать на вопрос «почему?». Например, I live in the countryside because it's beautiful. Я живу в сельской местности, потому что там красиво. Или потому что она красивая. Да? То есть есть главное предложение I live in the countryside, и есть придаточное предложение второстепенное. Оно объясняет причину, почему. Because it's beautiful. Потому что она красивая. Let's read some more examples. Прочитаем еще примеры. Natalie. It's noisy. It's Ой, a noisy it's a noisy town. town because there are lots of cars. Это шумный город, потому что там очень много машин. Right. Good. Next one. My Юля. village is quiet because there are only a few families here. Моя деревня тихая, потому что здесь только несколько семей. Right. Next one. Karen. The nurse is busy because there are lots of patients. Right. А медсестра занята, потому что у нее много пациентов. Right. Good. Olga, can you translate? We love living in the city because it's busy. Мы любим большой город, потому что очень заняты жить в большом городе. Жить в большом городе, потому что он, да, потому что он очень такой шумный. Да, там даже не то, что шумно, а там много всего, да, много всего происходит. Окей, Раса. Just a second. We love going to the park because it's green there. мы любим ходить в парк, потому что там зелень. Зелено, да. Because she's a farmer. Farmer, right. Farmer. Она живет на ферме, потому что она фермер. Right. Okay. Good. Number 2. She Юля. works in a hotel because she is a receptionist. Right. Она Very good. работает в отеле, потому что она администратор. Right. Well done. Karen, number 3. Минутку. They get up late because они встали поздно, Они встают, да, они они встают. встают поздно, потому что они с Соней. Sleepyheads. Because they are, как сказать? Но здесь нужно выбрать, у нас дан выбор. Ой, я не заметила. Because they students. They're students, yes, because they're students. Right. Okay. Number 4. Olga. We work with children because we are teachers. Right. Мы работаем с детьми, потому что мы учителя. Good. Number 5. Rasa. You don't eat lunch
Почему мы не едим lunch? You don't eat lunch. Ай, ты, you don't eat lunch because you are busy. Right. Okay, Потому good. что занят. Right. Number 6, Natalie. I work outside because I'm a gardener. Right. Я работаю на воздухе, потому что я садовник. Outside, снаружи или не в помещении. Снаружи. Got it. Right. Number 7, Юля. My parents go to the countryside because it's quiet. Quiet. Right. Мои родители едут на природу, потому что там тихо. Good. Right. Well done. Okay, that's it for today. На сегодня все. You have to do your homework. You have to do exercise 26.1. You have to match the beginning of a sentence to the correct ending, соединить начало предложения с правильным окончанием. And exercise 26.3, you have to read the ending using the words in the panels. And exercise 26.4, you have to use the chart to create 6 correct sentences and say them out loud. Okay, do you have any questions? Okay, thank you so much for your time and for your good efforts. Now let's finish with the intention. Rabash, article number 11. What are the 2 discernments before Lishma? And the children of Israel sighed from the work, and they cried out, and their cry rose up to God from the work. That is, what is the meaning of and they cried out? It is that their cry rose up, pertained to God from the work. That is, sake of the Creator, of a God, and not for their own sake, but could not do the work. This was their cry. Рабаш, статья 11. Какие 2 ступени предшествуют лишма? Сказано: «И стенали сыны Израиля от работы, и возопили, и поднялся вопль их к Творцу от работы». То есть это означает, что то, что они возопили, и поднялся вопль их, происходило от работы на Творца. То есть от того, что они хотели, чтобы их работа была на благо Творца, а не для собственной выгоды, но не были способны на такую работу. Из-за этого был их вопль. Thank you and good night. Thank you, Lola. Thank you very much. Thank Thank you. you Good so much. night.